So, ich heiße Carla Macasero. Ich bin 31 Jahre alt. Ich bin schon verheiratet, 4 Jahre. 4 Jahre verheiratet und ich habe 4 Jahre, 4-jährige Tochter. Sie heißt Chantal, das ist mein Tattoo hier. Wow. Hallo ihr Lieben zu einer weiteren Folge von Henerasyon 2.0, dem Deutsch-Pinoi-Podcast. Zum International Nurses Day haben wir Carla gefragt, sie zu interviewen. Dieses Interview ist sehr emotional und gleichzeitig sehr, sehr witzig. Wir haben Carla viele Fragen gestellt, was es bedeutet, ein OFW zu sein. Denn die Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, ist eigentlich eine große und wichtige Entscheidung. Was lassen OFWs eigentlich zurück? Ehepartner oder Kinder? Und was erwartet sie in dem neuen fremden Land? Carla erzählt uns, wie es ist, in 2 Kulturen zu leben, die Herausforderungen zu bewältigen, wie die deutsche Denkweise und die Arbeitsmoral ist. Und natürlich das schlimme Heimweh, fern von der Heimat. Also freut euch auf ein emotionales, sehr ehrliches und herzliches Interview. Super nice to meet you. Really, like really this podcast episode is long time in the making. Really, we have been really asking you and then the community if you would be free, because we really wanted to interview, you know, like the nurses who are coming from the Philippines and working here in Stuttgart or in Germany in general. And Shepard, you have become part of the Philippine German community. Yes. And unfortunately because of COVID, there was no chance really to meet up, sich treffen. Actually, we have the opportunity na pag yung the day that we arrived, July, and by September, we actually met with the consulate. We have the opportunity, consulate on the secretary, Tita Roda Lisa. Yes. Roda Lisa. It was really an honor kasi we were the first batch to go to meet with the consulate after this pandemic. So Nice. That's very nice. Like, yes. Like you feel like also welcomed here, you know, like the government is taking care of you. Yeah. On the feeling na we were welcomed here. So it guarantees us that life here in Germany will be better soon. Sure. How many are you guys? How many people are in the first batch? First 2 batches pa lang we were 2 batches here in diese Arbeitgeber Wohlfahrtswerk, and das ist ein Altenpflege. So the first batch way back 3 years ago, so 15 din sila, 15 pflege nurses. On ngayon kami 15 din, pero 2 hat nach Philippinen. Oh, homesick? Aufgeben sila. Aufgeben, oy. Tapos, how sad talaga kasi 2 sila lalaki. 3 lang sana yung lalaki namin sa grupo. Wir haben 3 das Männer in unsere Batch. Aber 2 hat nach Philippinen. Ja. Hoffentlich kommen noch viel mehr wirklich von Krankenpflegern, Krankenschwestern hier nach Deutschland oder nach Stuttgart vor allem. Ihr habt ja auch eine Community, habe ich gehört. Eine Association, Work Association. Kannst du mehr darüber erzählen? Ja, das ist Philippine Nurses Association Stuttgart. So it composes of all nurses, egal if Krankenhaus or the Altenpflege or the Altenheim, part siya ng this community. So this is led by our president is Sir Ramon Chito. So our is business teacher kung ilan na yung mga meet glid. So
wahrscheinlich 1000 oder thousands. Ja, viele. Aber ich bin nicht sicher mit den Zahlen. Entschuldigung. Okay. Kasi ngayon, was ist das? Ngayon kasi, wir sind so beschäftigt mit unserer, was ist das, Arbeit und bei mir mein Visumverlängerung. So, parang busy slide. Talking about you coming to Germany, how was that? Maybe you can tell us a little bit about your journey of studying. Where did you study? Did you take up that course? Was it your choice? Actually, my story started way back 2012. I have already applied for tourist visa in Germany because I have three aunties here, drei Tante, in Hessen, Frankfurt und auch Bad Nauheim. So actually that was my real reason why I chose Germany, not Canada, not Australia, but as what you have heard, most nurses go to Canada, Australia, weil es ist nicht so schwierig mit die Sprache, alles und kann auch mit die Familie zusammen in Canada oder Australia, aber ich habe, was ist das, Deutschland ausgewählt, weil meine Tante ist hier, ich habe 3 Tanten, so ich habe diese I have diese Idee über Germany, alles. Die den Gehalt, alles, die Essen. So, I applied for tourist visa last 2012, but unfortunately, I got denied. Oh. Yeah, but the reason is I have received this viele, was das Dokumente why I was rejected or I was denied. But the main reason is that they are afraid that I will go TNT. Because this yeah TNT, but I was fresh graduate and I have already eines certificate. But the reason that I got this tourist visa is to meet my future fiance, actually. So that was the history behind my journey. So I got denied on. I saw this post from my tante vegan diese triple win project. Philippines on the federal state of Germany had this project, but it's triple win. So the Philippines helped Germany to have nurses or well, here in Deutschland give us diese Pflegefachkraftmenge all over Deutschland. So und dann Deutschland brought nurses. So it's a win-win situation. So it is triple win. So alles I win also. I win also with this project. So I applied for this project way back 2019. So I have to quit. I did not quit my job directly because I am working on. I have a daughter actually. Nice. Yeah, I am. Ich bin schon verheiratet. Ja. Ja. Ich bin schon verheiratet, aber nicht mit Deutscher. Philippinisch. Ja. Ist dein Mann auch hier in Deutschland jetzt? Ja, noch nicht. Deswegen, ich muss diese, wie heißt Anerkennung, alle Bürokratie. Ich muss alles bestanden, die Prüfung bestanden und alle Bürokratie machen. So, that was the story. So, I really believe that I always say this, my motto is, if it's for me, it's for me. So way back 2012, I have said to my tante and my familia, it's not for me. I am not meant maybe to marry a Deutscher or to go here in Germany. Yeah. But this time in 2019, I also said, if it's for me, it's for me. But my experience in work is not so comprehensive, but
I work in a clinic for seaman. Oh. Yeah, my work here in Germany is ganz anders. I work here in Altenpflege. So Oh. so alles ist alte Menschen. Aber meine Arbeit auf den Philippinen ist in einer Klinik for Seefahrer. So es ist ganz anders. Iba talaga. Ganz anders. So I have doubt that they will approve or accept my application here in Germany because of my experience. So I have said, if it's for me, it's for me. But Oh. God sei Dank, I have been accepted. I received the text that I was accepted as a member for this triple win project. Und so on, so weiter. Ich habe zwei Jahre gewartet für diese Sprachkurs. Ich habe Sprachkurs gemacht, ja, auf den Philippinen. A1 bis B1. Wow. Ja. Wow. Das ist Und wirklich. ja, es dauert 2 Jahre, weil given diese Pandemie auch. Ja. Und seit wann? Seit wann bist du hier? 8 Monate, seit Juli. Letztes Jahr, Juli. Wow. Und dann ist dein Deutsch richtig, richtig gut. Wirklich, Ja. fantastisch. Aber Gott sei Dank, ich kann verstehen, aber ich kann nicht sofort reagieren oder nicht sofort sprechen. Ich muss meine Grammatik alles funktionieren. Aber nichts. Ich kann Gott sei Dank verstehen. Und das ist sehr wichtig, ja, in meine Arbeit. Sprechen, das wird kommen über die Zeit. Wirklich, das braucht seine Zeit. Aber überleg mal für 8 Monate, was du schon erreicht hast an Sprache. Ja. Und ich sag's dir wirklich, weil ich in Davao habe ich Schüler unterrichtet, wirklich von A1 bis B1 für Goethe-Institut. Und deswegen, also du sprichst wirklich also sehr, sehr gutes Deutsch. Ja, danke. Ich habe keine Wahl, weil ich muss Deutsch jeden Tag sprechen. Weil alles hier Schwäbisch. Ja. Noch ein bisschen. Woher kommst du eigentlich, Carla? Aus welcher Richtung der Philippinen? Ja, ich komme aus den Talisay City, Cebu City. Queen City of the South. from the land of Buwad. Buwad. Ja, kennst du auch Buwad? Ja. Diese Geruch. Nicht so mein Fall, ja. Geruch. Und welche Sprachen sprichst du eigentlich? Also du sprichst auf jeden Fall Deutsch. Ja, Deutsch und Bisaya, Tagalog. Ja, das war alles. Das reicht, das ist schon sehr viel. Und Englisch. Aber honestly, mein Englisch und mein Deutsch ist gemischt, immer gemischt. Ich kann nicht, ich habe mein Englisch vergessen. Manchmal ich habe, Englischwort vergessen und die deutsche Wort erinnern. Carla, ich hätte noch die Frage, when you came from the Philippines to Germany, was hast du mitgebracht? What did you bring? What was for you important, like, I need to put this in my luggage, or this is for me very essential? To tell you the truth, we have been informed that we will have this, our flight was booked July 21, so we have plenty of time to prepare, but honestly, my mind and my heart was noch ein bisschen, es ist schwierig für mich, weil ich muss meine Tochter auf den Philippinen lassen. So I was really not, I can cry. I was really not prepared. So I don't have anything. I only brought one luggage. So we are allowed 40 kilograms. And I only have
25 kilograms. I brought only 25 kilograms. Honestly, yeah. Well, es ist sehr schwierig für mich, alle Sachen und meine Tochter war da und immer sagen, Ma, where are you going? Where are you going? It's like, yeah, Mama will go there. No, I will return. So it was so hard for me. So I have not so many things here in Deutschland. Und I have no pictures. Alles. Ik habe hier, no, hier in Kaufland diese Picture ausdrucken. Und, aber ich habe nur diese Dinge von meiner Tochter. Ihre Decke hier. Sie hat diese, since Geburt, sie hat diese. So ich habe die hier mitgebracht, ja. Nur diese Dinge ist wichtig für mich. Aber obwohl gibt es diese, Video Call, FaceTime, ja, es ist genug für mich, aber diese Heimweh und diese 8 Monate, ich vermisse immer meine Tochter, so, aber ich muss das, wie heißt es, ich muss das machen. This alle ist für meine Tochter auch so. Jeden Tag, ja. This is auch wirklich Murak sacrifice. No, it's also sacrifice that you're doing. As in, so I can really say that OFW, we are also called OFW. Sir, grabe, sacrifice is to the highest level. The highest level. Ganz anders siguro if lidig ka, du bist lidig oder verheiratet, aber verheiratet mit Kind ist sehr schwierig. Du musst man muss diese alles, Muhe, courage, endurance, sehr schwierig. But I am dealing with this in mein Kopf immer. Is this sacrifice worth it? Immer. I get to buy things. I get to buy car. I get to buy. I get to build my house. But the time I cannot bring back the time with my doctor. So, immer in mein Kopf, is this worth it with my sacrifice? So, but I always think, yeah, maybe this is worth it while God has put me here. God permitted me to be here, so there is a purpose why I am here. I'm sorry, I'm so emotional. No, we feel you. We really feel you. It's I mean, I've been thinking, it's like, how old is your daughter? 4 yari at. 3 yari at. Oh my God. Oh, look, my daughter is also 4 years old, and I can feel it. I miss her already after one day. Yeah. I mean, it's like, when is she ready for coming back for kindergarten? And and you haven't seen her for 8 months, so it's like, I can feel the pain. I really do, and I really, how do you say this in Germany? Sagt man, ich verneige mich vor dir. I admire you. Like, I'm really in awe. Yeah, because oh God, I'm gonna cry also. Yeah. I am really I'm getting emotional. Because I know how to. Oh God, sorry. That is why I really want to join this podcast also, because I want to share my experience, because my experience is not it's not by me alone. I know that everybody has a story, and I know this is so common. Heutzutage, this is so common. The mother will be an OFW, so I know this will be very hard. So I want to share my experience and to let them know that the sacrifice is really worth it.
But Yeah. And they're brave mothers like you outside there, and they sacrifice a lot to yeah, save their yeah, daughters and children's life, yeah. or maybe Because for also a better education, for a better yeah, life. better life. Yeah, they say this always. Yeah, you are working for the future of your family. But this is not to this is not to put negativity on it, but there is always this question if that is worth it. Yeah. There are always two Yeah. sides to the coin. Yeah. There's a story of, one side like sacrifice, like being able to provide, for the family, for the Yeah. children, für ja. Und dann die andere Seite ist auch, ist Actually, einfach hart. when I tell my story, I tell my story to all my colleagues is God side ng here. Versin international, multicultural, alles von Griechenland, Croatian, Turkey, alles. Wenn meine Kollegen frag mir immer mit diese, wie ist es Ihre Tochter immer? Und wir sind so, du bist sehr, was ist das? Du bist sehr brave immer, du bist sehr brave, weil Mutig, ja. you think, weil ich weiß, dass du vermisst ihre Tochter, deine Tochter immer. Ja, ich kann das immer hören. Ja, ja, ich bin brave, but late at night, I cry. I cry myself to sleep. But, you know, that is the part of the story. And I know God has a purpose. I know God has a purpose for this sacrifice. Yeah. May I ask when it's the next time you can go to the Philippines? Ja, ich wollte gerade das auch fragen, genau. Honestly, I am not planning to go back to the Philippines for 3 years. Honestly, but What? yeah, honestly. But as of the meantime, not to brag, actually, not to brag. Ik habe schon, was ist das? Ein Auto gekauft auf den Philippinen, ein Auto und mein Haus. I build my house already now. So I am not planning to go back to go to the Philippines or love maken, but I must money sparen und schnell auf den Philippinen gehen. Zurück gehen. Okay. Ja. Das ist mein Plan. Wird es eine Chance geben, dass deine Tochter vielleicht nach Deutschland kommt? Oh yeah, actually during our meeting with the consulate last September, they had told us that we can unsere Familie hier in Deutschland abholen. Oh. Yeah, we're given decisions. Unsere Ach, das ist Familie, ja super. ja, wenn wir diese B2-Prüfung bestanden und auch diese Anerkennung. So, ich habe schon die B2-Prüfung gemacht und diese August Anerkennung. So, Wow. hoffentlich alles, ja, schnell, alles hier schnell. So, Das ist ja super. What was your first thing you did here when you arrived in Germany? First thing we did is to eat diese Maultaschen. 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 Schwäbisches Essen. Ja, und Schnitzel und diese Ei-Nudel, wie heißt das? Ich habe vergessen. Spätzle. Spätzle. So alles. Und ich war, okay. Und ich war, was ist das? Aber meine Lieblingsessen hier in Germany ist Bienenstich, diese Kuchen. Bienenstichtorte. In der Bäckerei, in the bakery. Ja, ich liebe Bäckerei. Ich liebe Bäckerei. Ich war schockiert, weil wir haben hier im Juli, so es ist Sommer. Und Sommer hier ist kalt. Warum ist es sehr kalt? Und unsere Kleidung ist nicht so, was ist das, nicht so dick. Auf den Philippinen nicht so. So, ich war schockiert mit dem Wetter und dem Schnee. Schnee. Und
alles mit die Verkehrsmittel, auch Verkehrsmittel mit die Bahn, Bus, alles. Und du Ja. kannst alles per online kaufen, diese für die Bus, Verkehrsmittel. So, ich war schockiert und auch mein Zimmer ist, ich wohne in einem Wohnheim, in meine Arbeit. Ja. So, ich war schockiert mit den Einzelzimmer. Ich habe alles in meine Einzelzimmer. Ein Kühlschrank, Bett, alles. Was alles so. Nicht so wie auf den Philippinen. Es war Ja. ganz anders. Ja. Und, aber es ist teuer. Nur, das ist meine Experience. So, das Wetter, Essen und diese Bioprodukte. Bioprodukte ist, Deutsche achten ja, drauf. ja, Bioprodukte. ja, Bioprodukte. Und Und alles, und ehrlich gesagt, Deutsche ist sehr direkt. Direkt sprechen. Ich war schockiert mit das. Ah, okay, direkt. Das ist nicht gut oder nein, du kannst das nicht machen oder das ist falsch. Bei uns auf den Philippinen, obwohl ich habe in meiner früheren Arbeit, ich bin die Leitung, wie heißt diese? I am the head of our Leiterin. Abteilung. So, aber ich kann das nicht machen, diese direkt. Nein, das ist falsch. Nein, aber hier, obwohl nicht was ist das, die Leitung, Deutsche kann direkt mit dir sprechen. Okay. Okay, aber ich habe das gewonnen. Ich habe das schon gewonnen. Ja, das ist ein kultureller Unterschied. That's a cultural difference. Ja. Was hast du noch so kennenlernen dürfen, wo du sagst, oh, das ist so different, das ist so anders als von den Philippinen, wo du echt überrascht warst oder schockiert? Ja, nur mit diese. Oder wie war dein Deutschunterricht? Ja, Deutsch. Any funny phrases? Ja, ja, wir haben diese, wie viel Monat? Wir haben nicht so lange diese Sprachkurs gemacht. Nur 3 Monate, ich bin nicht sicher. Nein, Juli, August, September, Dezember. 6 Monate diese B2-Prüfung gemacht und unsere Lehrerin war kommen aus Griechenland. Aber sie wohnen hier in Deutschland. So sie kann, unsere Lehrerin kann, was ist das? Viele Erfahrungen mit uns redet, weil sie ist schon Ausländer. Sie ist auch Ausländer. So immer Deutsch ist sehr direkt und dann, ja, mit unserer auch Gesture auf den Philippinen. Wir machen diese immer Entschuldigung, mit diese Entschuldigung. Ja, Und, Entschuldigung, Nicola, ja, sorry. Entschuldigung, sorry, oder wir machen unsere head down. Entschuldigung, we bow. Entschuldigung. But unsere Lehrerin hat gedacht, das ist respektlos. Aber bei uns, das ist Respekt. She was so upset because she thought that we were unrespectful. Yeah, nur mit dieser Entschuldigung. Yeah, again, cultural differences. Ja. Bisschen komisch, obwohl Komisch. hätte ich jetzt auch nicht so interpretiert. Ist halt ein bisschen anders. Deswegen, ich war schockiert, weil zwar ich und meine Kollegin war nur Entschuldigung mit sie war mit anderen geredet, so wir müssen, I want Vorbei. to, ja, vorbeikommen, so I have only Entschuldigung, so, aber sie hat gesagt, das ist respektlos, so, okay, nächstes Mal, und I had to explain, but in the Philippines, das ist respect. Bowing our heads, excuse me, saying excuse me. So we have to do that. So that only, not so feel by
heutzutage, ich bleibe nur zu Hause. Oh no. No, on the contrary, you should really go out. Du solltest wirklich rausgehen, um ja, die Kultur besser kennenzulernen. Yeah, Not honestly, everyone sees it as I should something. do that. Honestly, I should do that. But was ist das? Meine Bewohnerin fragen mich immer, von welchem Land kommen Sie? Ja, guess. Ich habe immer gesagt, guess. Brunei? Cambodia? Thailand? Philippines. Representing Philippines. Because of my Augen. My Augen is noch ein bisschen. So, parang, I have also this experience von meine, was ist das, Lehrer in unsere Pflegekurs. Ich habe auch Pflegekurs gemacht für unsere Vorbereitung für diese Anerkennung. I just want to share. He gave me the opportunity to be the teacher of our class, honestly. Yeah. He gave me the opportunity, and I was so shocked because he is the kind of teacher who is so strict, so strict, so serious, but because he is our recht und Pflicht Lehrer, so is serious. He is an attorney, wahrscheinlich. Ich bin nicht sicher, pero I think he is an attorney. So, but he gave me the opportunity to be the teacher, and when he said that, I can see that you will be a good teacher and a good lawyer, something like that. I am a nurse. I am not a lawyer. Who knows? So He sees your potential. yeah, that was a really, really great opportunity for me, because I was given the opportunity and the chance to teach also my colleagues regarding this recht und Pflicht. That is so important to us, but Germany had so many rules, so many Gesetze. Yeah, und all rules hat diese Strafe. So es ist sehr gefährlich mit dieser Strafe. We must put that in mind. Always. Wie ist es mit deinen deutschen Arbeitskollegen? Wie arbeitet sich das dann zusammen? Mit meinen deutschen Kollegen, ehrlich gesagt, ich habe nur 2 deutsche Kollegen, und fast alle ist multikulturell. So ich habe gesagt von Griechenland, Kroatia, Türkei, alles, Bosnien, Ungarn. Und Gott sei Dank, alles war sehr hilfsbereit. Das ist wichtig. Ehrlich gesagt. Weil ich habe keine Ahnung, wie läuft diese Arbeit in Altenpflege, weil ich habe keine Berufserfahrung auf den Philippinen und auch hier. So, es ist sehr schwierig für mich. So, als erstes, ich habe viele Fragen, und Gott sei Dank, meine Kollegen von jede Frage antworten auch mit Respekt auch, weil meine Kollegin weiß, dass ich bin schon Krankenschwester. So, ja, ich habe keine Ahnung mit dieser, aber meine Kollegin weiß, dass ich habe diese in meinem Kopf, alles in meinem Kopf. So, aber ich sage immer, kannst du mir helfen? Und meine Kollegen sagen auch immer, wenn du hast eine Frage oder brauchst Hilfe, sagen sie uns bitte immer. So, I have no difficulties with my colleague, ehrlich gesagt, as in, I am really blessed with that. And actually, my colleague gave me many things. For example, this Staubsauber, Staubsauber, Teller, alles. Und sie fragen immer,
was brauchst du in deine Wohnung? Ich sage immer, meine Wohnung ist so klein, so ich brauche keine Sachen. Aber meine Kollegen fragen zu mir immer. Oh, das ist nett. Das ist wichtig. Ja, das ist wichtig. Das macht das Leben auch nicht nur schöner, aber es macht es auch angenehmer, wenn man weiß, dass man Menschen in seiner Umgebung hat, mit denen man sehr gut auskommt, die einen verstehen. Ja. Ja, aber das ist auch meine große, nicht große, aber große Problem und auch große Frage als erstes, wenn ich hier in Deutschland komme. Wie ist meine Kollegin und wie kann ich auch mit meinen Kollegen ausgehen und auch wie kann ich auch reden mit meinen Kollegen und Gott sei Dank alles hat geschafft. So I am so blessed with that because not all had Kollegen who are so helpful. Not all. Auch den Philippinen. Das ist ganz normal, but Gott sei Dank hier in Deutschland, I found that here. And I am so blessed with my colleagues. Und auch mein Chef und alle Leitung, ja, sehr hilfsbereit. Ach, schön. Oh, das ist schön. Und das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Das ist richtig schön. Carla, I also want to know, hast du irgendwie in diesen 8 Monaten irgendwas Verrücktes erlebt, was Witziges, was total durchgeknalltes, wo du so lachen musstest, entweder über dich oder die Situation, über die Deutschen oder Filipinos hier in Deutschland? Hast du irgendwas da erlebt? Funny moments. Funny moments. I have so many funny moments actually, but I forgot. But my Kleinigkeit, my funny moments is when I speak in German. So I have to speak in German. Where is my colleagues cannot all speak in English, so I have to speak in German. So, but I have I always say this word auf Bisaya. Zum Beispiel, mein Kollegin hat gesagt, Carla, kannst du Carla, kannst du Frau Chorba dort essen eingeben? Und ich habe gesagt, ja, okay, Kayo. Das ist auf Bisaya. Okay, Kayo, also, ja, klar. Ja, vollkommen okay. Ja. Let's go, Carla. Und andere auch. Carla, kannst du? Oh, sige, kaya ako na. Schnell, ich habe schnell. Sige, kaya ako na. Und mein Kollege war. Kann ich tun, auf Bisaya. Ja, Entschuldigung. Ja, alles klar. Schnell. Talaga, masasabi ko. Ich kann das, was ist das? Direct expression mit diese, okay, diese Bisaya word. Okay, sige, okay kayo. Kein Problema. Kein Problema. Go. Ja. Ja, passiert, gell? Ja, immer. As in, und auch heute, immer, sige, okay. But my Kollegin hat immer fragen, was ist das Wort? Das ist von meiner Heimatland, von meiner Sprache, das heißt, okay. Okay, alles klar. Claro. Also bringst du auch deinen Kollegen quasi Bisaya oder Tagalog ein bisschen bei? Ja, Englisch. Ungewollt. Ja. Was ist das? Ich bin die Lehrerin von Englisch hier, von meiner Kollegin. Sehr Und gut. sprichst du auch irgendwie schon ein bisschen Schwäbisch? Noch ein bisschen lang. Noch ein bisschen. Aber du kennst Maultaschen. Ja, aber schmeckt nicht gut. Für mich, Entschuldigung. Okay. Nur die Suppe schmeckt gut. Aber it must be positive sign immer. Yeah, but you know, habe, you be positive, really. Ja. Und ich habe das auch gelernt, nur hier in Germany.
jeden Tag ik muss positive sein. Ik muss immer denken, dass, ja, I have a purpose and nicht negative thinking, nicht negative. Well, it is so hard for us. So, die Sprache und dann die Aufgaben, alles, die Kollegen. Aber ik denke immer positiv und alles ist einfacher und leichter. So, das ist meine Tipp for nurses here in Germany. Immer positiv sein. Obwohl gibt es so viele Probleme auf den Philippinen und auch hier viele unsere Visum, Profung. But when you are positive, everything is lighter and easier. So that is my tip also. Number one tip. That is why I always laugh when Sir Ramon kan ook das sagen. Ik kan ook immer reden. Aber ich habe große Probleme, aber ich lache immer. So, das ist sehr wichtig. Ja, Was das ist für sehr wichtig. Tipp würdest du denn geben, zum Beispiel Freunde oder anderen Nursing Students auf den Philippinen, die nach Deutschland kommen wollen? Welchen Rat würdest du denen geben? Wie würdest du die vorbereiten quasi mit Ratschlägen, wenn sie hier nach Deutschland kommen wollen? That is so hard. Focus first, when you have a job of the Philippines and you are with this triple win and you are starting with the Sprach course, honestly, my advice is you have to quit your job of the Philippines on focus on this Sprach course. If you can quit your job, quit your job. Because I have so many colleagues who are, yeah, you can balance work on the course, but it is this Sprach course is sehr wichtig because that is our basic here in Germany. So it is very important. So you have to quit your job and focus on the Sprach course if your goal is to really come here in Germany. That is my number one tip. Maraming salamat, Carla, für dieses Interview. Du hast unser Herz sehr berührt. Bleib weiterhin so positiv und behalte dein Lächeln. Wir sagen an alle Krankenschwestern und Pflegern von Herzen, danke. Ihr seid ein Vorbild für uns alle. Maraming salamat.